Welcome all. Welcome to Veranda Race. English is easy. Yes. Okay. As per all your request, today I have brought a mock test consisting of 25 questions because 30 questions abdin paatha namka we are expecting to get 25 on 30, right? So 25 questions. Hey, இது எப்படி slideshow? That command and tab, right? Okay. So as per your request, I have brought 25 questions. So error spotting irukku, idla para jumbles irukku, reading comprehension irukku. Okay. So good evening bank aspirant. Good evening Satya. Okay, so grammar, vocabulary, reading comprehension, para jumbles எல்லாமே இருக்கு. See எவ்வளோ ஈஸியா நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். Okay, yeah. So first thing, first set of questions, error spotting. So last month we celebrated the wedding of our sister for whom we have been looking for suitable alliance for 3 years. No error. So இதில் எப்படி பார்க்கலாம்? Good evening Venkat. Last month we celebrated. So past tense. So இதில் subject verb agreement problem இல்லை. We celebrated the wedding of our sister for whom? For her. So for whom is right. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது whom who இருக்கும். So எப்பவுமே அப்படி போட்டு பாருங்க, after preposition it should be object pronoun. So for her அப்படிங்கிற இடத்துல, for him அப்படிங்கிற இடத்துல, for whom is right. We have been looking for. இங்க பார்த்தீங்கன்னா why D? ஏன் D சொல்றீங்க? Suitable alliance for 3 years is right. We had been. C has got the error. ஏன்னா last month we celebrated போட்டுட்டோம். So முடிஞ்சிடுச்சு. So we had been looking. We have been looking na இப்போ வரையில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So wrong இல்லையா? We celebrated. The wedding is over. So we had been looking for suitable alliance. So part C has got screen fulla தெரியல ma'am. Okay, I'm just கொஞ்சம் realign பண்ணியிருக்கேன். So but anyway tomorrow I'll bring a different alignment. Okay. So the tiger population, I'll read the second question. The tiger population in the sanctuary is expected to increase. இப்போ கொஞ்சம் தெரியுதா? The tiger population in the sanctuary is expected to increase from the estimated 76 to around 100 during the seasonal migrate. See அந்த இடம் உங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்லைடில் அது தெரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க. Migrate. Seasonal migrate is a verb. Seasonal migration. Yes bank aspirant. Yes. No ma'am. So migrate உங்களுக்கு தெரியுதா bank aspirant? So seasonal migration. Second question also it is C has got the error. Okay, so sorry for the alignment. Tomorrow I'll bring the original alignment. நான் வேற ஒன்று ட்ரை பண்ணேன், அது இப்படி ஆயிடுச்சு. Third question, we will, okay, I'll go to the next question. Next slide போயிடலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு third question ஃபுல்லாக தெரியல. So now let's see whether you are getting the next slide. As e-cigarettes contain nicotine and not tobacco. So tomorrow I'll incorporate these questions also in the paper. As e-cigarettes contain nicotine and not tobacco, they do not fall within the ambit of the cigarettes and other tobacco products. பாருங்க இவ்வளோ பெருசா Bல இருக்கு. So அந்த B நம்ம விட்டுறலாம். ஏன்னா அது வந்து it is an act and Commerce Production Supply and Distribution Act COTPA, which mandates stringent health warnings on the packaging and advertisements of tobacco products. No error. So இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இடம் உங்களுக்கு தெரியுது. Part D has got the error.
health warnings on the packaging and advertisements. இது parallelism error. இப்போ packaging இருந்தால் advertising இருக்கணும், இல்லைனா இங்கே advertisements noun இருந்தால் இங்கே package. So part D has got the parallelism in the grammar. Okay, health warnings on the package and advertisements of tobacco products அப்படின்னு இருந்திருக்கணும். Is that clear? So next 7th question is also not visible, I think. So I'm sorry, I'll move to the next question. Good evening, Rajesh. Yeah, we'll read the 8th question. In a 7th question, it is getting hidden. So I'm going to the next slide, 8th question. So actually நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் skip பண்ணிடுறோம் because of bigger font size, suppose. Okay, so tomorrow I'll bring the original format. Ma'am, please reduce the font slide size, it might be okay. Not visible. Krishna, what? Please reduce the font slide size, it might be okay. But இப்போ நான் கரெக்ட் பண்ணனா இருங்க, நம்ம எவ்வளோ questions பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. பார்த்துட்டு எதெல்லாம் தெரியுதோ அதை இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். மேம் சைடு ஃபுல்லாக வியூ ஆகலை மேம். இல்லை இப்போ நான் கரெக்ஷனுக்கு போனேன்னா ஓகே. ஜஸ்ட் ஐ எம் ரீடிங் ஒன்லி ஒன் கொஸ்டின் பேங்க் aspirant டுடே, ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ. இன் சாணக்யா இன் டெய்லி லைஃப் பிள்ளை கவர்ஸ் மெனி டாபிக்ஸ் outside of, so அது மட்டும் பாருங்க. Outside of one's professional life, the response to the book has been positive so far. All my books are successful because they can be read by an 8-year-old as well as an 80-year-old because of the complicated language. So அந்த important parts தெரியிற அந்த question மட்டும் நான் படிக்கிறேன். So 8th question la because of the complicated language. See idla meaning e maarudhu, comprehension. See all my books are successful because 8 year la 80-year-old varaiku padikka mudiyudhu appdin sollum poludhu it cannot be complicated language. The usage of the word should be uncomplicated language or a simple language. Usage of the word anga thappu, meaning comprehension is wrong. Part C has got the error in question number 8. Again question number 9 உங்களுக்கு fulla visible ஆகல, so I am skipping that. I am going to the 10th question. Okay, so from tomorrow I'll go to the that alignment only. Okay, see எனக்கு இது test. Okay, I'll do a demo and then see. Okay, now question number uncomplicated, right bank aspirant, it is uncomplicated or simple language அப்படினு சொல்லி இருக்கணும் அந்த இடத்துல. Now question number 10, even this is not clear fully, anyway I'll just read it. One of the aircraft engines was shut midway, that forced the Indigo Delhi that forced the Indigo Delhi Dibrugarh flight, that forced the, yes, was shut, that forced to make an emergency landing at Kolkata airport. It is a very serious issue. The DGA has launched its investigation into the incident. Sources said today, no error. See, actually I am very sorry, idu fulla ungalku theriyala, but that forced the Indigo Delhi Dibrugarh flight to make an emergency landing. So every part is right. So here question number 10, no error. Okay, so tomorrow anyway there are 1 or 2 I'll bring. See, the next questions will be visible fully, the slides will be visible fully. Okay, extremely sorry for this. Next question, it is based on vocabulary. Okay, vocabulary in the so in the following questions, sentences with 4 bold words or phrases are given. See, again this is also not visible. Why? I don't know. ஏன்னா எப்பவுமே செய்கிற மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஐ டோன்ட் நோ வை இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி விசிபிள். ஸோ நம்ம இந்த 5 questions we will discuss and then we will see. Okay, the difference in prices. So the difference in prices, differenceங்கிற word bold பண்ணியிருக்காங்க. Prices, this is based on vocabulary.
but based on the comprehension. Ma'am, not visible. Yeah. See, today I don't know what's the problem with the slide. Size reduce பண்ணிட்டேன், font size reduce பண்ணிட்டேன். Still the entire slides are not visible. Okay, so tomorrow I'll do a mock and then check and then I'll come for the live. Okay, so I don't know, ivlo nala in the problem varla, the same slides I'm using. Okay, the difference in prices is due to different rates of value added tax that is levied by different states conceded. So ipo okay, correct irukka enna theriyala parunga. So ipo difference, prices, levied, conceded, 4 words highlighted. So the difference is right, in prices is right, due to any tax is levied, and that is also passive voice, that is also right. By different states conceded is wrong, by different states concerned. So part D has got the error. Option D, conceded அப்படிங்கிற word தப்பு, concerned, different states concerned அப்படிங்கிறது தான் ரைட்டான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி vocabularyல உங்களுக்கு இப்போ this is the latest pattern instead of clause and fillers. Correct, bank aspirant D. So tomorrow anyway I will check the slides and I'll bring up. See, இவ்வளோ நாளாக நம்ம பண்ணினதில் இந்த எரர் வரல. So I don't know what happened. So tomorrow whichever question we have missed today I'll bring up tomorrow. Okay, so now question number 2, ramping up. ப்ளீஸ் அது ஹைட் ஆகிருக்கு என்னோட கேமரானால, அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ramping, RAMPING, ramping up his rhetorical against Praveen. Chief Ravi has warned of consequences if the bullet train is allowed to roll into Maldives. இதுதான் question. ஸோ இதில் என்னென்னா rhetorical against, ஸோ ஒருத்தருக்கு அகேன்ஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. he has warned அப்படின்னா ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி. கான்சிக்வன்சஸ்னா ஒரு விஷயத்துடைய கெடுதலான எஃபெக்ட். ஸோ எல்லாமே நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ். அப்போ ரேம்ப் அப் இஸ் an idiom. நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ரேம்ப் அப் அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் ஆர் டு என்கரேஜ் ஆர் டு மோட்டிவேட் அப்படிங்கிற வேர்டு. ஸோ தட் இஸ் ராங். ஏன்னா மற்றது எல்லாமே இட் இஸ் நெகட்டிவ். கான்சிக்வன்சஸ் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் பிரவீன், வார்னிங் எல்லாம். ஸோ ரேம்பிங் டவுன், அதுதான் part A. First question, first option, ramping up is wrong. It should be ramping down. Ramping down na pulling down, discourage. These are idioms. Okay, இப்போ actually question number 3 உங்களுக்கு ஃபுல்லா தெரியுது. ஸோ இதையே தான் நம்ம ஹைலைட் பண்ணியிருக்க போகிறோம். அதனால let us read it. Exactly 106 years later, FIFA praised to turn the clock back to the date and place of Mohan Baglan's maiden triumph while launching the first World Cup on Indian soil. இப்போ இதில் வந்து exactly, so 106 years later, exactly அப்படின்னு சொல்றது கரெக்ட். FIFA praised to turn the clock back. Turn the clock back அப்படிங்கிறது ஒரு idiom. Okay, right, bank aspirant B. ஏன்னா praised to turn the இதில் mentioned. Okay, mentioned to turn or tried to turn the clock back. Turn the clock back na taking you back to old days and the old memories. So அங்க praised வரக்கூடாது, mentioned or quoted or told அதுதான் வந்திருக்கணும். ஆனால் told to வரக்கூடாது. அதனால told இல்லை, mentioned to turn the clock back to the date. Triumph, ஏன்னா maiden triumph, first triumph while launching the first. So அது எல்லாமே correct. Triumph is nothing but victory. Okay, so that is right. Okay, so இந்த மாதிரி உங்களுக்கு based on idioms or individual words or with the context they will test your vocabulary. Now let's go to the fourth question.
With the tragedy, I think உங்களுக்கு slide இன்னும் மாறல. So I'm just waiting for your slides to with the tragedy of rising. So உங்களுக்கு அதெல்லாம் clear-ஆ தெரியுது. Rising concerns of safety, Railway Minister Piyush Goyal arranged a full board meeting of railway officials here to address the safety issues and work out urgent measures. So rising, raged, work out measures. இந்த நாளில் எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு பார்க்கலாம். With the tragedy of rising concerns of safety, that is right. Rising na increasing concerns of safety. Railway Minister Piyush Goyal raged அப்படின் சொன்னால் anger, wild temper, அதுதான் raged. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு போர்ட் மீட்டிங்கை நீங்கள் வந்து ரேஜ் கோவமாக பண்ண மாட்டீங்க. ஷெட்யூல்டுங்கிற வேர்டு இருக்கலாம், கன்வீன்ட் ஒரு வேர்டு இருக்கலாம். கன்வீன்ட் ஆர் ஷெட்யூல்ட் அ ஃபுல் போர்ட் மீட்டிங் to address the safety issues and work out urgent measures. So B, fourth question also, B is the wrong word there. Again, fifth question, for the question is fully visible. So I am reading the question. The priest shared his experience of being in captivity where he was confined to a small room with no one to speak to. So the priest, இப்போ என்ன 4 words highlighted? Shared experience, captivity, confined. So the priest shared his experience of being in captive. Being in captive அப்படின்னா கைதி, hostage. So captivity அப்படிங்கிறது ஒரு situation. So he was in captivity but he was held as a captive. So here we need an adjective, not a noun. So captivity, C, fifth question, C, captivity is wrong. It should be captive. Meaning puriyada? Yes, correct, bank aspirant. I don't know the next one. I am bringing reading comprehension. Let us see how far it is visible. எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 5, the answer is C. And I'm really thanking all of you who are really holding on to today's class. See, tomorrow இதை நம்ம அப்படியே rush up பண்ணிட்டு நம்ம fresh question I'll go. See, anyway, even this reading comprehension is not visible clearly. Wait, let me check. இதுவும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக விசிபிள் ஆகலை. Only one option is visible. So aduvum half done. Yes, only one option. See, really I am extremely sorry for so many of you who have joined today with a lot of hopes. See, even parajumbles எல்லா ஸ்லைடுமே நான் பார்க்குறேன். See, எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து one option இல்லைன்னா parajumblesல optionே it is not visible. Okay, I am extremely sorry that I could not correct it now. So tomorrow what I will do, I will bring up the same questions along with a set of new questions and we will discuss tomorrow. In the meantime, instead of doing this, உங்களுக்கு வந்து have to add to யாரோ கேட்டிங்களா? நாளைக்கு இதே கொண்டு வந்துடுறேன் because எனக்கு I think this is a waste of time for you. See, எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, I can do it, but this is an extremely waste of time for you. So we'll close this session today. Okay, so எனக்கு tomorrow the same questions, error spotting, almost 4 or 5 we have done. The other 5 I'll bring new, plus the same reading comprehension and parajumbles and other things. Rearrangement and parajumble kondu vaanga ma'am. Yeah, it is there, bank aspirant. Idhula actually reading comprehension or 3 questions, parajumbles or 3, sentence rearrangement, everything is there, but for some reason in the alignment is wrong. Yes, every class, see, from tomorrow, from this whole week we will be discussing 25 questions, 5 questions on various headings: RC, parajumbles, error spotting and vocabulary.
Is that clear? So I don't want to waste much of your time here. So you might have other sessions also. So I'll just close this session today. Thank you all. Or do you want to discuss anything? ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? அது கேட்கலாமா? அது கேட்குறீங்களா? Do you want that? Please post your comments. Do you want any clarification? Any particular clarification regarding vocabulary or RC or anything? We can hold it for 2 or 3 minutes and then we'll wind up the session. Okay? Because I don't want to waste your time. With and the slide konja kuda idagla. Anyway, I'll just try. Yeah, nobody is answering, but so many of you are in the forum. Nobody is answering. RC session. So tomorrow ide questions parklama. Along with that, I'll bring a few more new error spotting questions. Tomorrow same questions, ma'am. No, not same questions. Whatever questions we have not done. Okay, ஏன்னா இங்க skip பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா பேங்க் aspirant first 2 தான் பண்ணோம், third விட்டுட்டோம். So whatever questions we have skipped and reading comprehension we have not done because the full screen is not visible. Okay, so tomorrow I'll meet you with a fresh set of error spotting, reading comprehension, para jumbles and vocabulary based on idiom, or it could be okay ma'am, solve பண்ணது மட்டும் வேண்டாம் மேம். எஸ், அஃப்கோர்ஸ். அது அகெயின் இட் வில் பி அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், ரைட்? சால்வ் பண்ணது எனக்கும் போர் அடிக்கும். ஓகே, சால்வ் பண்ணாதது எதெல்லாம், எந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியலையோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன் எரர் ஸ்பாட்டிங் அண்ட் இந்த அஃப்கோர்ஸ் அந்த vocabulary we have seen, அதை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டீங்க. அதே மாதிரியான வேற செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் plus reading comprehension and para jumbles. With all this I'll meet you tomorrow. Okay, I'm extremely sorry for wasting much of your time. I'll meet you tomorrow with another 25 questions and we will solve. Okay, see, please kindly bear with me for this technological error. Okay, I am not good at all this. I am depending on so many people. Okay, so I am not able to rectify also. That's the reason. Thank you all.